Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kembali bersama Bahasa Adab TV dalam pelajaran bahasa Arab menggunakan kitab Turusul Lughah. Sekarang kita sampai pada pelajaran ke-18 Ad-Darsu Ats-Tsamina Asyar, jilid kedua. Apa saja yang akan kita pelajari dari bab ke-18 ini? Points to remember in this lesson, or we learn the following. Yang pertama, the first, we have learned in the previous lesson that the mudhari is mansub after an and lam ta'lil. Kita telah belajar di pelajaran sebelumnya bahwa fi'il mudhari itu akan menjadi mansub setelah dia kemasukan huruf an dan lam ta'lil. The following four forms of the mudhari have u ending in the marfu and fathah ending in the mansub. Di bawah ini ada 4 contoh fi'il mudhari yang harokat huruf terakhirnya adalah dhammah atau dalam keadaan marfu. Ketika dia didahului oleh huruf mansub seperti an, maka harokat terakhir dari fi'il mudhari tersebut menjadi fathah. Contoh yadhabu, ketika kemasukan an menjadi ayyadhaba. Tadhabu menjadi antadhaba. Adhabu menjadi antadhaba, dan nadhabu menjadi annadhaba. The forms of the mudhari endings in nun drop the nun after an. Nah, ini sedangkan bentuk fi'il mudhari yang berakhiran dengan huruf nun, maka ketika dia kemasukan an, maka nunnya dibuang. Ya. For example, tadhhabina, ini untuk kamu perempuan pergi, menjadi antadhhabi. Ya, antadhhabi. Kemudian tadhhabuna, kalian banyak pergi, menjadi antadhhabu. Nunnya dibuang, diganti dengan alif. Ya. Kemudian yadhhabuna diganti dengan alif. Ayyadhhabu, mereka laki-laki pergi. In these forms, the sign of the verb being marfu is the presence of the nun, and that of being mansub is the omissions of this nun. Ya. Jadi bentuk ini, ya, bentuk ini di atas ini, ketika dia marfu maka tanda rofaknya adalah nun. Ya, tanda rofaknya nun. Ketika dia mansub, tanda mansubnya adalah membuang huruf nun. Here are some more examples. Madza turidina an tashtari ya Aminatu. Kalau marfu kan mestinya an tashtarina. Ya. Ketika dia kemasukan an, madza turidina an tashtari ya Aminatu. What do you want to drink, Aminah?
Mada turidina an tashtari ya Aminatu? What do you want to drink, Aminah? Aina turiduna an tadhhabu ya ikhwanu? Where do you want to go, hi brothers? Where do you want to go, brothers? Memang kalau di dalam bahasa Inggris jarang kita menggunakan hi brothers dalam satu kalimat ya, kecuali hi brothers. Tapi dalam satu kalimat biasanya tanpa kata-kata hi. Tapi dalam bahasa Arab dalam satu kalimat biasa menggunakan harfun nida, huruf panggilan. Aina turiduna an tadhhabu ya ikhwanu. Ini anta tadhhabunya aslinya dalam keadaan rafa dia tadhhabuna, ketika dia mansub maka an tadhhabu ya ikhwan. Contoh yang ketiga, yuriduna ay yakhruju minal fasli. Yuriduna ay yakhruju minal fasli, aslinya yakhrujuna. Dan karena kemasukan huruf mansub an, they want to go out from the class, ya, mereka mau keluar dari kelas. The two forms yadhabna and tadhabna. Yadhabnya itu dia perempuan banyak pergi, tadhabna kamu perempuan banyak pergi, remain unchanged after an. For example, jadi untuk yadhabna dan tadhabna untuk kamu perempuan banyak, yadhabna untuk kamu perempuan dia perempuan banyak, maka walaupun dia kemasukan huruf mansub dan kedudukannya menjadi mansub, maka dia tetap. Contoh, aturidna an tasma'na al-akhbaro ya akhwatu. Aturidna an tasma'na al-akhbaro ya akhwatu. Aturidna an tasma'na al-akhbaro ya akhwatu. Do you want to listen the news, sisters? Hi sisters. Aturidna an tasma'na al-akhbaro ya akhwatu. Aturidna an tasma'na al-akhbaro ya akhwatu. Ya, do you want to listen the news? Hi sisters. Contoh yang kedua, turidu at-talibatu ay yajlisna fil hadiqati. Turidu at-talibatu ay yajlisna fil hadiqati. The female students want, ya, the female students want to sit in the garden. The female student wants to sit in the garden. Pelajar perempuan ingin duduk di kebun. Hal yang kedua yang akan dipelajari adalah penggunaan kata sa'ati kasa'atika. Sa'ati, my watch. Kasa'atika is like yours. Sa'ati kasa'atika, my watch is like yours. The word ka is a preposition. Itu preposition means that dia adalah harfu jar, ya, huruf jar. And the noun following is majrur, it means like. Sa'ati kasa'atika, my watch is like yours. Berikutnya, here are some more examples. Hadzal baitu kal masjidi. This house is like a mosque. This house is like a mosque. Hadzal baitu kal masjidi. Berikutnya, hadhil qahwatu kal ma'i. The coffee is like water. Hadhil qahwatu kal ma'i. Hadhil qahwatu kal ma'i. The coffee is like water. This preposition is not used with pronouns. Ya, preposisi ini tidak digunakan untuk kata ganti. Ya, so we do not say ana kahu. Ana kahu, I am like him. Ya, in such case, the words mithlun, ya, mithlun added between the prepositions and the pronoun. Contoh, ana kamithli, saya seperti dia. Ana kamithli, I am like him. Kamithli, he is like me. Huwa kamithli, he is like me.
Berikutnya yang ketiga, arju alla ta'khudna hadhil asya'i arju la ta'khudha hadhil asya'a kulliha. Kullaha, ya. Karena dia takkid ya, maka dibaca mansub dia. Hadhil asya'a kullaha. Arju alla ta'khudna hadhil asya'a kullaha. I request you. Arju, I request you. Alla ta'khudna, not to take hadhil asya'a, all this thing. Kullaha, all. Gitu ya. This thing, all. Gitu ya maksudnya. I request you not to take these somethings, all of them. Gitu ya. Kulla, all is used for emphasis. In Arabic, it is called ta'kid. The word kulla is connected to the mu'akkad. That is, the word it emphasizes with a pronoun. Oh, ya. Hadara at-tullabu kulluhum. Nah, ini sebetulnya muakkad ya. Ini muakkadnya. Muakkadnya kullu is the same case as the muakkad. Sebetulnya ini seperti kayak badal, tapi ini takkid ya, taukid ya, taukid penguat gitu ya. Hadara at-tullabu kulluhum. At-tullabu semua siswa, para siswa, kulluhum semuanya, untuk menguatkan gitu. Hadara at-tullabu, para siswa hadir untuk menguatkannya, kulluhum. At-tullabu kulluhum, all the students attended. Kharajat at-talibatu kulluhunna. Kharajtu at-talibatu kulluhunna, all the female students went out. Qara'tu al-kitaba kullahu. Qara'tu al-kitaba kullaha, semuanya. I read the book completely. Ya, qara'tu al-kitaba kulluhu. Bahathu anhu fil madrasati kulliha. Bahathu anhu, I looking for him. Fil madrasati, in the school, kullihi, all inside of the school, gitu ya, completely. Ya, semuanya. Saya mencari dia di sekolahan, semua sudut, gitu, di seluruh sekolah. Know that the word kullu, ya, kullun is in the same case as the muakkad. Ya. Itu untuk penekanan taukid gitu ya. The vocative particle harfun nida is ya. For example, ya Bilalu ya Rajulu. When harfun nida ya is used with the noun having al, the word ayyuha is inserted between ya and the noun. For example ya. Jadi ketika harfun nida dia ketemu dengan noun yang memiliki al-ta'rif, maka menjadi ya ayyuha. Ya. Contoh yan nasu, bukan yan nasu tapi ya ayyuhan nasu. Itu ya. Ya ayyuhan nasu. Yan nasu menjadi ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu, oh man, oh people. Hayya. Kemudian yang kelima kita akan mempelajari hayya bina. Hayya bina, come along. It is called ismul fa'li. That is, it is a noun but has the force of verb. Here are some more example ismul fa'li. Oh, I feel pain. Oof, I'm bored. Uffin, I'm bored. Amin. In pause, amin. Accept my prayer. Ya. Oh, I feel pain. Oh, I feel pain. Oh, I feel, saya merasakan sakit. Oh, gitu ya. Hayya bina.
Datang kemari. Come along. Datang kemari. Hayya bina. Hayya bina. Ofil. Ofin. I'm bored. Amin. In pause. Accept my prayer. Oke, berikutnya yang keenam. Ulbatul halwa hadhi. This tin of sweets. We have seen in book 1, in book 1, in the first book, that the jilid yang pertama that hadal kitabu means this book. But if you want to say this book of history, we say katabut tarikhi hada. Oke. Jadi kalau ketika kita mau mengatakan hadal kitabu, this is this book, this book. Tapi kalau kita mau mengatakan bahwa ini buku sejarah, maka kitabut tarikhi hada. Ya, gitu ya caranya. In this construction, hada comes at the end because we cannot say hadal kitabut tarikhi. As kitabu here is mudhaf. And also it cannot take al. Oke ya. Jadi gini. Jadi hadzal kitab ini adalah satu kesatuan ya. Hadza ini al-kitabu ini adalah badal sebetulnya. Hadzal kitabu posisinya adalah badal. Hadza ini al-kitabu kitab. Gitu ya. Sama-sama ma'rifah. Hadza ma'rifah, al-kitabu ma'rifah. Jadi naat ini yaitu kitab. Jadi kalau gampangnya itu, kalau batal itu bagi saya itu di sini kasih yaitu hadza, yaitu kitab. Nah, ketika kita mau mengatakan bahwa ini adalah kitab tarikh, maka kita enggak, karena kitab tarikh itu menjadi mudhof, menjadi susunan mudhof. Aslinya adalah kitabut tarikh ya, kitabut tarikh. Maka kalau kita mau mengatakan hadzal kitabut tarikh, nggak bisa gitu ya, karena kalau susunnya seperti ini, maka hadzal kitabu at-tarikhu gitu ya, hadzal kitabu at-tarikhu. Nah, ini juga nggak bisa hadzal kitabu tarikhun gitu, hadzal kitabu tarikhun. Kitab ini adalah sejarah gitu. Kitab ini adalah sejarah. Berarti this book is history. Kalau susunannya seperti ini. Hadzal kitabu ini sebagai mubtada, kemudian tarikhun itu khabarnya. Bukan al seperti ini. Tapi kalau kita mengatakan kitab sejarah, maka kitabut tarikhi hadza. Ya, kitabut tarikhi hadza. Gitu ya. Hadza kitabut tarikhi, atau seperti itu. Alnya ini dihilangkan gitu ya. Hadza kitabut tarikhi. Gitu ya. Ini adalah kitab tarikh. Kitabut tarikhi hadza. Ini kalau seperti ini kitabut tarikhi hadza, kenapa kita mubtada ini namanya khobar muqaddam. Khobar muqaddam itu boleh di depan kalau dia dalam bentuk sibhul jumlah, yaitu dalam susunan mudhof ilaih ataupun jar majrur gitu ya. Jadi kitabut tarikhi hadza, kitabut tarikhi hadza. Here is mudhof and so it cannot take out. Here are some more example. Qalamur rasasi hadza, qalamur rasasi hadza. This pencil. Urfatun naumi hadhihi, this bedroom. Urfatun naumi hadhihi. Sa'atuka hadhihi jamilatun. Sa'atuka hadhihi jamilatun. This watch is yours, is beautiful. Khud kitabi hadha. Take this book of mine. Khud kitabi hadha. Ya, baik. Vocabulary. Adatun, habit, usually. Ya, usually. Kita suka mengatakan adatun usually. Kemudian muthafun, museum. Muthafun, museum. Muthafun, museum. Muthafun, museum. Muthafun, museum. Ya.
Ulbatun paket atau tin. Ulbatun paket or tin, kotak atau paket ya, kemasan ya. Ulbatun paket or tin, kemasan. Malabisun clothes. Malabisun clothes. Malabisu clothes. Sayyidun gentleman. Utlatus saif summer holidays. Utlatus saifi summer holiday, musim panas ya. Utlatus saifi musim panas. Unwanun address. Alamat ya. Hadiqatul hayawati. Hadiqatul hayawati zoo. Baik, kita masuk ke dialog. Ini ada Hamid ya. Hamid sama Aminah. Hamid li zaujatihi, kepada istrinya ya. Ini Aina turidina an tadhhabi ba'da salatil asri. Aina turidina an tadhhabi ba'da salatil asri. Aina turidina an tadhhabi ba'da salatil asri. Where do you want to go after salat asar? Aminah, istrinya menjawab, Uridu an azura jaratana allati zaratni amsi. Uridu an azura jaratana allati zaratni amsi. I want to visit my neighbors who visit me yesterday. Yeah, I want to visit my neighbors who visit me yesterday. I want to visit my neighbors who visit me yesterday. Ayumkinuki an tarji'i qabla salatil maghrib. It is possible for you to come back after salat maghrib. Ayumkinuki an tarji'i qabla salatil maghribi. Ayumkinuki an tarji'i qabla salatil maghribi. Ayumkinuki an tarji'i qabla salatil maghribi. Is it possible for you to come back after salat maghrib? Aminah, yumkinu insyaallah. It is possible insyaallah. Arju an taghsili qamisa al-abyada ba'da ruju'iki min indil jarati. Arju an taghsili qamisa al-abyada ba'da ruju'i qamisiya. Jadi gitu ya, karena ini qamisiyal abyada ba'da ruju'iki min indil jarati. I ask you to wash my white clothes after you come back from your neighbor. Arju an taghsili qamisi al-abyada ba'da ruju'iki min indil jarati. I ask you to wash my white clothes after you come back from your neighbor. Sa'aghsiluhu wa
wihi insyaallah. Sa'aghsiluhu wa akwihi insyaallah. Sa'aghsiluhu wa akwihi insyaallah. I will wash it and I will iron it insyaallah. Aina turiduna an tadhhabu al-ana ya abna'i? Where do you want to go right now? Hai my sons. Aina turiduna an tadhhabu al-ana ya abna'i? Aina turiduna an tadhhabu al-ana ya abna'i? Aina turiduna an tadhhabu al-ana ya abna'i? Where will you go right now, hai my sons? Nadhhabu al-ana ilal masjidi. I will go to the masjid right now. Wa ba'da salati nuridu an nadhhaba ila suqi linastariya aqlaman wa tafatira wa masatira. Nadhabu al-ana ilal masjidi. I will go to masjid right now, and after salat I want to go to a market in order to buy pens and notebook and ruler. Aina zumalaukum? Where are your friends? Where are your friends? Ma ja'u al-yawma liziyaratikum ka'adatihim kulla usbu'in. Aradu ayyadhabu al-yawma ila al-muthaf. Uridu ayyadhabu al-yawma ilal muthafi. Aradu, I want to go today to museum. Ya. Aradu ayyadhabu al-yawma ilal muthafi. Ya banati, hi my daughters. Ana al-ana adhabu ilal mustashfa li'iyadati Salma. Aturidna an tadhhabna ma'i? Ya banati, ana al-ana adhabu ilal mustashfa li'iyadati Salma. Aturidna an tadhhabna ma'i? Ya banati, ana al-ana adhabu ilal mustashfa li'iyadati Salma. Aturidna an tadhhabna ma'i? Hai my daughters, right now I will go to the hospital to visit Salma. Do you want to go with me? Al-banat, na'am, ya. Madza turidna an ta'khudna laha? Madza turidna an ta'khudna laha? What do you want to give to her? Madza turidna an ta'khudna laha? What do you want to give him? Nuridu an ta'khudha ma'ana ulbatal halwa hadhihi. Inna Salma tuhibbu hadhihi al-halwa kathiran. Nuridu an na'khudha ma'ana ulbatal halwa hadhihi. Inna Salma tuhibbu hadhihi al-halwa kathiran. I want to take with me a pocket of sweets. This pocket of sweets because Salma really like this sweet lot. Yeah. Aturidna an ta'khudna shay'an akhara? I want to take another thing. Yeah.
aturidna an ta'khudna syai'an akhara. I want to take another thing. Ya. Nuridu an na'khudha hadhil majallata wa hadhil kitaba wa hadhil malabisa. Nuridu an na'khudha hadhil majallata wa hadhil kitaba wa hadhil malabisa. I want to take this magazine, this book, and this clothes. Arju alla ta'khudna hadhil asya'a kullaha. Arju alla ta'khudna hadhil asya'a kullaha fa innal mustasfa la yasmahu bitukhuli asya'a kathiratin. Aina Khadijatu wa Aisyatu wa Ummu Kulthumin. Ayuridna ayyadhabna ma'ana. Jadi arju, I ask you not to take or to bring all these things, because the hospital will not give permit by entering something allowed. Where is Khadijah and Aisyah and Ummu Kulthum? They want to go with us. La adri aina hunna. I don't know where they are. Adhannu annahunna ma raja'na minal madrasati. I think that they haven't come back from school. Hayya bina ya banati. Come with me, my daughters. Baik, berikutnya ini ada latihan ajib anil as'ilatil atiyah, answer for the following questions. Number 1, yang pertama, madza yuridu al-abna'u ay yastaru minasyuki. What the children want to buy from market. Madza turidu al-banatu madza turidu al-banatu ay ya'khudna li Salma. Madza turidu al-banatu ay ya'khudna li Salma. What the daughters want to bring for Salma. Ya, sahih ma yali. Correct what the following. Aminatu bintu Hamidin. Turidu Aminatu antazuru ukhtaha. Ya. Turidu Aminatu antazura ukhtaha. Aminah want to visit her brother, kan ya. Saya akan terjemahkan saja ya. Qala Hamidun li zawjatihi aghzili min dhili al-aswada. Aghzili min dhili al-aswada. Was my ini aghzili min dhili al-aswada. Was the black handkerchief, ya. Basuh sapu tangan saya yang hitam. Yuridu al-abna'u an yadhhabu ila suki qabla salati. The sons wants to go to the market before salat.
arada zumala'u al-abna'a ayyadhabu ila hadiqatil hayawanati. My son friends wants to go to the zoo. Ya. Anak-anak dari teman saya ingin pergi ke kebun binatang. Yuridu Hamidun ayyadhaba ilal mustashfa ma'a zawjatihi. Hamid wants to go to a hospital with his wife. Ya, yas'alu al-mudarrisu kullan minat thalabi hadhihi su'ali. Ini ya, ada ini guru diminta untuk bertanya kepada setiap murid dari pertanyaan-pertanyaan ini. Itu ya, madza yuridu haula'i tullab. Ya. Oke, kita lanjut kerja. Ta'ammal ma yali. Pay attention to the following. Yang pertama, huwa yadhhabu. Huwa yuridu ayyadhhaba. Ini huwa yadhhabu, he go. Huwa yuridu ayyadhhaba, he wants to go. Hiya tadhhabu, hiya turidu an tadhhaba. Untuk perempuan ya. Anta tadhhabu, anta turidu an tadhhaba. Ya. Saya kira ini sudah dipelajari di bab sebelumnya, tapi kita mengulang saja ya. Ana adhabu, ana uridu an adhaba. I go, I want to go. Nahnu nadhabu, we go. Nahnu nuridu an nadhaba, he wants to go. Yang kedua, hum yadhabuna, hum yuriduna ayyadhabu. Hum yadhabuna, hum yuriduna ayyadhabu. Antum tadhabu, antum turiduna an tadhabu. Anta tadhabina, anta turidina an tadhabi. Ya. Hunna yadhabna, hunna yuriduna an yadhabna. Antunna tadhabna, antunna turidna an tadhabna. Baik, berikutnya dha'fil amakini al-khaliyatil fi'li yadhabu musnatan ila dhamairi al-munasibah. Ini disuruh menambahkan fi'il yadhabu sesuai dengan dhamirnya. Ya. Ini yuridu at-tullabu ay yadhabu ilal muthafi ghadan. The students wants to go to the museum tomorrow. Yuridu at-tullabu ay yadhabu ila al-muthafi ghadan. Yuridu at-tullabu ay yadhabu ila al-muthafi ghadan. Ya Usamatu, aturidu ayyadhhaba ila maktabil baridi lita'khudhil barqiyati. Ya Usamatu, aturidu ayyadhhaba ila maktabil baridi lita'khudha al-barqiyati. Lita'khudha al-barqiyata. Ya, ini maf'ulnya al-barqiyata. A telegram. Hai Usama, I want aturidu. Sorry tadi ayyadhhaba mestinya ya. Ya Usama tu aturidu an adhaba ilal maktabil baridi lita'khudha al-barqiyata. Hai Usama, I want to go to the post office to take a telegram. Ana uridu an adhaba ila baladi fi utlati shayfi. I want to go to my country in summer holiday. Yuridu ammi ayyadhhaba ila juddati liyastariya
sayyaratan. Yuridu ammi ayyadhhaba ila juttati liyastariya sayyaratan. My uncle wants to go to grandmother in order to buy a car. Ya, paman saya ingin pergi ke nenek untuk membeli mobil. Aina turidna an tadhhabna Aina turidna an tadhhabna ba'da darsi ya akhwati. Where do you want to go after lessons, sisters? Hai sisters. Ya, aina turidna an tadhhabna ba'da darsi ya akhwati. Ya, akhwat. Ya, akhwatu, ya akhwatu. Ya akhwatu. Nahnu nuridu an nadhhaba ila Pakistan al-usbu' al-muqbil. We wants to go to Pakistan in next week. Akhwati yuridna an nadhhabna ila al-maktabati hadha al-masha'a. My sisters want to go to office this evening. Ummi turidu an tadhhaba ila saydaliyati litashtari dawaan. Ummi turidu an tadhhaba ila saydaliyati liyastariya dawaan. My mother wants to go to a pharmacy to buy medicine. Mata turidina an tadhhabi ila al-mustasfa li'iyadatil khalati ya Umma Kulthum. Mata turidina an tadhhabi ila al-mustasfa li'iyadatil khalati ya Umma Kulthumin. Ya, when do you want to go to a hospital to visit Hai Ummu Kulthum? Ya ikhwanu aturiduna an tadhhabu ila hadiqatil hayawanati al-yawma. Hi my brother, do you want to go to zoo today? Ya, akmil kullan min jumalil atiyati bi wad'i fi'lin mudhari'in munasibin. Complete the following. Ini disuruh melengkapi ya, disuruh melengkapi dengan fi'il mudhari' yang sesuai. Kharaja at-tullabu minal fusul. Kharaja at-tullabu minal fusuli yasma'u sababa dawda'i. Apa? Berarti the students go out from the class because of hear something, noise ya, mendengar keributan gitu ya. Para pelajar keluar dari kelas karena mendengar keributan. In ayyi idza'atin turiduna an ayyasma'u ay tasma'u al-akhbaro ya sadatu. In which radio you wants to hear the news, hai sadah, gitu ya. Baik, ini bisa dilanjutkan sendiri. Kemudian ta'ammal ma yali al-mudhari'ul marfu' alamatul
alamatur rafa'nya dhammah, yadhabu alamat rafa'nya adalah dhammah. Al-mudhari'ul mansub, ketika mansub alamat nasabnya adalah fathah. Yadhabu alamat rafa'nya adalah tetapnya huruf nun, kemudian yadhabu hadfun nun. Tadhabu dhammah, tadhaba al-fathah. Yadhabna mabni, bukan nun ya. Yadhabna ini mabni, tadhabna ini juga mabni. Tanda rofa'nya untuk yadhabna mabni, tadhabna mabni. Tadhabu dhamma, tadhaba fathah. Tadhabu thubutun nun, tadhabu hadfun nun. Tadhabina thubutun nun, tadhabi hadfun nun. Tadhabna mabniyun, tadhabna mabniyun. Adhabu dhamma, adhaba fathah. Nadhabu dhammah, nadhaba fathah. Amal mayalih, pay attention the following. Ini kalau Allah sama dengan Allah, ya. Allah, arja'u an tadkhula. I request to enter. I request you to enter. I request you to enter. Arju alla tadkhulu. I request you not to enter. Ya, arju an tajlisa huna. I ask you to sit here. Arju alla tajlisu huna. I ask you not to sit here. Arju alla tajlisa huna. I ask you to sit here. Saya memintamu untuk duduk di sini. Saya mintamu untuk tidak duduk di sini. Ini ka, ini harfun min harfil jar. Kaf ini apa? Terkait dengan huruf kaf yang termasuk huruf jar. Hadhil madrasatu kal masjid. This school is like a masjid. Hadhil qahwatu kal ma'i. This coffee is like water. Hamidun kaslanu kazamilihi. Hamid lazy like his friend. Sa'ati ka sa'atika. My watch is like your watch. Ya, al-kalimatul jadidah. Adatun atau adatun is usually. Muthafun, mutahifu ini museum. Ulbatun jamaknya ulabun. Pockets, ya, pockets. Malabisu, clothes. Ya, hadikatul hayawanati zoo. Sayyidun sir, sadat jamaknya sadatun sirs, ya, sirs. Baik, itu pelajaran ke 18 jilid kedua dari kitab Durusul Lughah. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.